разносятся по свету версий и гипотез больше, чем ответов. Мнения расходятся, люди на распутье, но кто же наконец-то докопается до сути? Совсем недавно мне попала в руки вот такая книга «Путь к финансовой независимости». Автор Боды Шефер. И, честно говоря, я не совсем охотно открыл ее, потому что книг написано на эту тему уже несметное количество. И где-то эти книги повторяют где-то один и тот же материал. Но когда я открыл первые страницы этой книги, я был захвачен, я как будто попал в большую воронку. И я не заметил, как прошло там час-другой, и я понял, что книга нашла читателя, а читатель нашел книгу. И я был поражен той глубиной, практичностью, масштабностью и простотой, которой автор делился со своими читателями. Тот, кто еще не читал эту книгу, познакомьтесь с ней. Она поможет вам в решении многих-многих вопросов. Мы находимся в Кёльне, в офисе Бода Шефера, и он великодушно согласился принять нас и ответить на наши вопросы. Мы очень благодарны вам за то, что вы нашли время, ваше драгоценное время, и великодушно приняли нас. И для меня большая честь встречаться с людьми, у которых есть успех. Потому что хочется самому иметь успех. Когда я посмотрел это новое издание этой книжки, я обратил внимание вот на эту картиночку, где вы со своим сыном. Такой славный малый. На меня с этой картинки дохнула атмосфера уютной семьи. Я понял, что семья для вас играет большое значение. Но, однако, типичная картина в жизни бизнесмена – это конфликт. Бизнес конфликтует с семьей, а семья конфликтует с бизнесом. И существует уже такая дорога, где люди соглашаются, что брак – это могила карьеры, а карьера – это могила брака. А что об этом говорит Бода Шефер? I think there is 5 areas in life. It's health, it's our relationships, including family, finances, emotions, how we feel, and our job and purpose in life. You can put that together. They're all equally important. If one is missing, if one finger hurts, if you take a hammer and hit one, then all the other 4, you cannot have full happiness. So we need a family, or good friends. We need financial success, and we need to be as healthy as we can be. Now you said something very true, which is that if I'm in one of these areas, that I'm competing with the other areas. So when I work, I cannot be with my family. And when I'm with my family, I cannot work. So most people think this is kind of a competition. I don't think so. I think the 5 fingers make one hand. And it's 5 different ways to come to happiness. And I found for myself exactly, if you have all fingers, you can be stronger. So if you are financially strong, you're also better in your family life. And if you have a lot of love for your son, you'll be better in your business. Every success brings big change. So when you change because of success, it's not the money, it's the personality that changes. You have new interests, new friends, you have different travels you do. Altogether you have a very different life all of a sudden. And sometimes the rest of the family doesn't participate. So one person changes and the other person does not change.
So it's very important when you start to have success that you involve your family, that you walk together with them. And I found it's important sometimes to take a little bit of speed out, not just go as fast as you can, but go one step, bring your family with you to that step, and then go to the next step. And probably you make more money this way, because most money I made was not working, was thinking. And to think, I need time. Мне было очень интересно познакомиться с вашей биографией. Драматическое свидетельство. И насколько мне понятно, отец вам не оставил большого наследия. И вам приходилось с нуля начинать самому. Мне очень симпатизируют вот эти понятия, как личный тренер, цель, мотивация. Скажите, пожалуйста, кто оказал наибольшее влияние на формирование вашей судьбы? When I was 13, my father died. And I felt very lonely. And 3 years later, I ran off to America. And I wanted to become a rich boy over there. Didn't work. But I got to know a couple of rich people who put some words in me who worked like seed. It took time for it to grow. Actually, another 10 years, age 26, I was broke. Because I spent too much. I had a good life and I didn't keep enough money. And then I started to look for a coach. And I was walking in the Bahama Islands, on a lonely island. And I was eating an ice cream and I took the paper off and I threw it on the white sand. And I heard a voice behind me. And a man, old man, said, "Don't put litter on my island." And I said, "It's not your island, it's everybody's island." But it was his island. So I found a coach. And he coached me for 6 years. All the basics on success I learned from him. And I learned two things. First thing is, success is to make your dreams become reality. Happiness is to enjoy what you have then. And most people can't enjoy. You said a very interesting thing. Should we wait for the problem to come to us? That's what I did. Now, I had a second coach. Years later, age 26 I was broke, age 30 I had enough millions to live off my money. That's how fast a coach can help you. Then age 34, I looked for another coach. I had no problems, I was happy, I had good money. But then I looked for a billionaire to bring me to the next level. It was an American oil billionaire who had his castle, and a very, very, very tough man. And I knew if I go to him, I have problems. Because he would just go like this, he'd say, "You are poor." I say, "Hey, I have many millions on my banking account, I'm not poor." "Yes, you are poor, you don't even have a billion." Oh. So I knew I had a problem. I think life is a teacher. Everything in life is growth. Growth of learning, of personality, of banking account, of money. The best thing we can do to grow is look for problems ourselves.
If we don't look for problems, life will send us problems. So we can grow. So we say, oh no, I got enough, I have to grow. And that's something we have to learn. I think it's a very good lesson to learn to look for problems, to look to grow. Now, if you would have told me that age 26 when I was broke, I would say, no more problems. I have enough. You can have mine. But I think one of the biggest gifts in life, and that is thinking of success, one of the biggest gifts in life is problems. Because when we're happy, we don't change. When we have pain, we change. And that's when we get a whole new life. А скажите, трудно менять тренеров? Is this a hard thing to exchange a coach, getting from one coach to another? Ты влюбился в You тренера, had fell in love with the person. ты привык к нему, You get used to. и ты чувствуешь, что тренер уже все отдал, ты уже уперся в потолок, и ты хочешь идти дальше. Especially because I saw him like a father. Да, особенно когда ты его чувствуешь как отца для себя. But you see, for someone to help you, it is important that he is tough on you. He must be hard with you. Sometimes you look at very good sports people. Иногда, когда ты замечаешь очень успешных людей в спорте, Even when they're very successful, they change their coach. даже тогда, когда они успешны, Why is that? меняют тренера. Because Почему? the old one is not hard enough on them anymore. Почему? Потому что предыдущий, он не может быть уже слишком жесткий по отношению к ним. See, the sports person often is much better in the sports than the coach. But the coach helps him to have the discipline to go out there and do the work every day. After 6 years, my coach and me became very good friends. После 6 лет отношения мы с моим тренером стали очень близкими, хорошими друзьями. I had as much money as he did. У меня столько же было много денег, как и у него. So one day I say, I don't feel like working now because I have so much money. He says, yeah, I understand. И однажды я сказал, я чувствую, как будто я уже начал работать, потому что у меня так много денег. Он говорит, ну я тебя понимаю. So I wanted to find someone who says, no, you're poor. Тогда я хотел найти кого-то, кто бы мне сказал, я знаю, что ты беден. So I start working again. И я начал заново начинать работать. Because we never know how much is inside of us. Потому что мы никогда не знаем, сколько находится всего внутри нас. If we start to be satisfied, Когда мы начинаем we will not find out. удовлетворенные, мы никогда не найдем больше. It's like a good sports person who stops training because he says, I'm good. Это как хороший спортсмен, который говорит, все, мне не надо тренироваться, я уже достаточно хорош. 1 year later, he's forgotten. И 1 год проходит, и его все забывают. А скажите, вам встречались ревнивые тренеры, которые не хотели вас отпускать? Yes, that's very much like a father-son or father-daughter Да, это relationship. такие же отношения, как просто отец. It's very normal. It hurts, Это болезнь, but it's an important lesson in life to be able to go and to let go. урок в жизни, чтобы отпустить и позволить идти. So for half a year, he was very hurt. My Поэтому coach. где-то полгода он был немножко ущемлен. I was hurt, И мне было больно от этого. and then we became very good friends, and we're very good friends now. А затем мы стали очень хорошими друзьями, которыми являемся до сих пор. But now as equals. Но сейчас мы на одном уровне, мы одинаковы. Теперь уже вы как тренер. So now you are a coach yourself. Yes. А вот скажите, насколько я понимаю, здесь успех имеет две составляющих. As I understand, success has two ways. Это характер Or two equal и parts. способности. The character. Вы встречали такой прецедент, когда характер становился убийцей их карьеры? Very often. You're very right. That's why I say it's easier for us to find someone like a coach when we have a lot of problems. Мы видим, что легко найти тренера, когда у нас много проблем. Because we know we have to change. Потому что мы знаем, что нам надо изменить. Everything has to change. Все должно измениться. There's an old saying in Germany. Старая поговорка в Германии есть такая. There's someone trying to climb on a rock Кто-то старался на скалу забраться and he falls. и падал. In the last minute he can hold on a little tree. Но в последнюю минуту он смог схватиться за маленькое дерево. 200 meters down he would fall if he lets go. Если бы он отпустился, 200 метров он бы улетел вниз. So he cries for help.
И он Help, help! Помогите, помогите. All of a sudden an angel comes Ангел пришел. and says, I can help you. Он сказал, я могу тебе He помочь. said, okay, fast, please. Он сказал, быстрее, помогай. The angel says, yes, I will hold you, but you have to let go your hand from the little tree. Да, я смогу тебя поймать, но ты должен отпустить дерево. Guy says, I'm not crazy, I hold on. Этот парень сказал, я не дурак, как я могу? Я не могу. Angel says, but then I can't help you. Ангел сказал, тогда я не So могу let тебе go. помочь. Отпусти это дерево. See, the thing is, very often my coach gave me advices. Видишь, часто мой тренер, он давал мне советы. And I said, from my experience, that doesn't work for me. Я говорил, знаешь, из моего опыта исходя, это не сработает для меня. And my coach said, but look where your experience has brought you, into which shit. А мой тренер говорил, ну заметь, куда, в какое дерьмо тебя твой опыт привел. So you better learn a new way of thinking. Поэтому тебе надо учиться новому путю мышления, новому пути. And that's the main challenge. И это самый главный вызов, который... Many people would like to have the cars, the houses, the money, the lifestyle, жизненный стиль, but they're not willing to pay the price. но они не готовы платить цену. And the price is change. А цена изменяется. Have the trust in someone that they can help you to change, to become a different person. Верить, довериться кому-то, кто может в твою жизнь принести изменения. And you're right, it's two ways, it's character and it's strategy, Характер. and you have to start with the character, with your way of Из thinking. характера нужно начать. Это практическое руководство, как вырваться из нищеты. Just in Germany, 1 million copies has been В sold. Германии миллион копий продано. It has been number one bestseller for 110 weeks in a row. За Number one. 110 недель это была первая книга. It's number one bestseller in Japan, В Японии это бестселлер Korea. номер один, в Корее, China, Китае, Taiwan, Тайване, Austria, Австрии, Switzerland, Швейцарии, Netherlands. Нидерланды. I can go on. Я могу продолжать. It has been sold more than 2.5 million В times общем, now. было продано более 2,5 миллионов. Now the question is why? Вопрос, почему? And I think a lot of what's in the book, Я думаю, что много из того, что в книге описано, thousands of years, you could read it and hear it from successful people. в течение тысячи лет ты сможешь слышать и видеть это у успешных людей. But people tell me when they read this book, Но люди сказали, когда они прочитали эту книгу, they start to do something, they они change. начали делать что-то, что принесло перемены. So somehow this book inspires to get the Каким-то job образом done. эта книга вдохновляет, чтобы дело было сделано, чтобы стронуть с места. So that's number one. Поэтому это первое. Number two is I think the time is right. А второе, я думаю, что время правильное сейчас. We had all different problems in our countries. Со всеми разными проблемами, которые есть в наших странах. 100 years ago, this book would have been only for a couple of hundred people. Может быть, эта книга была бы нескольких сотен людей. Now it's for millions А of people. сейчас это для миллионов людей. So it's the right time. Поэтому это правильное время для них. You will see when you read the book, there will be a dialogue in between yourself. Ты почувствуешь как диалог внутри себя. There will be the big person Будет как бы большой человек, talking to the small person. The small person маленький человек. will say, you cannot do it. Будет говорить, ты не сможешь этого сделать. Not here, not in Russia. Нет, 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 только не в России, ты здесь не сможешь. And the big person will say, Большой человек почувствуешь, он shut up, it works. говорит, замолчи, работай. Now I wish that always the big person wins И я бы пожелал, чтобы всегда большой when you read человек this book. побеждал. Если вы читаете на английском, то к вашему вниманию та же самая книга на английском языке. Я думаю, в конце программы будут даны все необходимые реквизиты, We'll give you more information how где вы можете заказать эту книгу. Я однажды летел в самолете Once I was flying in an airplane. и читал главу, где вы пишете о том, что деньги людям платят не потому, что у них есть нужды, а потому, что у них есть способности. Because the abilities they have. Я читал и... ха-ха! Я взял ручку, подчеркнул, да, правильно. I said, that's it, that's А потом забылся, рядом со мной сидел пассажир. But I was sitting, a person next to me was sitting in the airplane. Говорит, что с вами I случилось? forgot about everybody else. And he said, what Я- happened to you? Я говорю, смотри, что I написано. said, listen, look, Смотри, деньги платят look людям. what does he say. Не потому, что у них есть People earn нужды. money not because the needs they have. Пол самолета меня слушал, я читал. Half of that
Good. How often do you fly? We had a great poet in Germany by the name of Wolfgang Goethe. And what he said is, you have a choice. You either want to be somebody, or you want to become somebody. Now, if you want to prove to yourself and to your friends and to other people that you already are great, you're not a student anymore. And if you're not a student anymore, you don't grow. And if you don't grow, you don't become richer. So it's very important to understand that we have to be students all our life. So the interpretation of myself is a student lifelong. One thing I, for example, understand is I have a very good self-esteem. But I know tomorrow my self-esteem has to be higher. And next week it has to be higher. Because I get constantly new tasks, new things to do. And then I ask myself, can I do it? And if my self-esteem is good, I say, yes, I can try. If my self-esteem is not good, I will just sit and wait, or maybe not even see the opportunities because I don't think they're for me. So I would like to give you very simple advice. Write down every success you have in a paper. Take an empty book, write down all successes. Seems like an advice for little children. But it's very important to understand when your self-esteem grows, and it will if you do this writing. Your income will go up as well. And I think it's your birthright to earn a lot and have a lot of money. But you have to do something for this birthright. So read my book. And write your journal, write your own book. You need to understand you are important enough to write your own book. About yourself. Write down your successes, and within 3 months you will earn at least 20% more money. Guaranteed.